Thank you, Sangha. Today is May the 5th. We are here on Zoom Buddhist Studies today. I invite the Sangha to put your hands together and recite the Buddha's name together with me. Namo Bhosu Tinkamo Nipa. Namo Bhosu Tinkamo Nipa. Namo Bhosu Tinkamo Nipa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Respectfully pay homage to the Buddha, the world-honored one, the worthy one, the exalted one, the fully awakened and enlightened one. Namo Buddhaya. Namo Dhammaya. Namo Sanghaya. Yes, thank you, Brother Paptan, for your reciting the name of the Buddha. Right now, we would like to invite Brother Hilak to chanting daily chanting number for the Sangha. Now I would like to say, and then we would like to invite you. Okay. Yes, Brother Hilak. Namo Bansu Tikka Mauni Fat. Namo Bansu Tikka Mauni Fat. Namo Bansu Tikka Mauni Fat. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Respectfully pay homage to the Buddha, the world-honored one, the worthy one, the exalted one, the fully awakened and enlightened one. Namo the original master Sakyamuni Buddhaya. Namo the original master Sakyamuni Buddhaya. Namo the original master Sakyamuni Buddhaya. Praising the Buddha. As wonderful as the lotus flower, as bright as the northern star, let us come back and take refuge in the teacher of gods and human beings. Respectfully pay homage to the triple gem, the Buddha who is the fully awakened and enlightened one, shows us the way of peace to living things and living beings, has the virtuous, good, and noble signs. The Buddha's wisdom and compassion are perfect. We disciples of Gautama Buddha wholeheartedly pay homage to the Buddha forever present in the 3 lifetimes and 10 directions. The Dharma, that is the bright way, instructs people to escape the realm of delusion, leads us to return to true home in order to live a life of awakening. We disciples of Gautama Buddha wholeheartedly pay homage to the Dharma, forever present in the 3 lifetimes and 10 directions. The Sangha, that is the beautiful community in harmony, travels on the joyful path together, cultivates to be freed from afflictions in order to make life beautified. We disciples of Gautama Buddha pay homage to the Sangha, forever present in the 3 lifetimes and 10 directions. I vow from now until my whole life to take refuge in the Buddha, the one who shows me the way of loving kindness, compassion, and wisdom in my lifetime. I vow from now on until my whole life to take refuge in the Dharma, the way of practicing peace, joy, happiness, understanding, and love for the many right in the present life. I vow from now until my whole life to take refuge in the Sangha, the community of cultivated people who vow to lead their lives of ethics, harmony, and awareness to themselves and to others right here and right now in the present life. I take refuge in the Buddha. I vow
from now until my whole life not to take refuge in bad gods, demons, and evil things. I take refuge in the Dharma. I vow from now on my whole life not to take refuge in paganism and heresy. I take refuge in the Sangha. I vow from now until my whole life not to take refuge in wrong teachers, wrong teachings, bad people, and bad environments. May the world honored one happily support and accept me as the Buddha's well-trained disciple. From now until my whole life, I am determined to take refuge in the Buddha, the Dharma, and the Sangha. I make the vow to learn, understand, practice, and apply the Buddha's teachings into my daily life to benefit myself and other people right here, right now, in the present life. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Yes, thank you, Brother Hilak, for your daily chanting. Right now, we would like to say the Sutra. Welcome, Sister Hanman. You are good. John study with the Sangha regularly. Happy. Okay, now we keep study. Okay, this paragraph we already studied and review this paragraph. Today is May 5th, 2022. This dear disciple, you should watch out for the mentality of adulation and flattery, which can cause obstacle for your cultivation, liberation, and Buddhist affair. To prevent the mentality of adulation and flattery, you should regularly practice humility, modesty, righteousness, and integrity, which are the best way to develop the ability and level of your cultivation and contribute to propagating the Dhamma and benefits thing for the many right in this world. We already studied this. Now we study next new paragraph. Dear disciple, you should know the more the cravings and selfish benefits needs arise, the more suffering and loss increase. Vice versa. Once the less craving or selfish benefits needs are, the more suffering and loss decrease. Those who do not have lust and desires will not be controlled and dominated by the mentality of adulation and flattery. Live their life and peaceful life, and can lead the peacefulness and happiness in this present. In Vietnamese, các đệ tử thân mến, quý vị nên biết rằng cái tham muốn và cái lợi ích nhu cầu cá nhân vị kỷ càng tăng trưởng càng nhiều đó, thì cái khổ đau và cái tham dục nó càng phát triển, tức là tăng thì cái đây nó càng phát triển, càng sanh khởi thì arise là càng sanh khởi, thì cái này là càng tăng trưởng nha. Và ngược lại, một khi mà cái tham ái và cái nhu cầu lợi ích vị kỷ cá nhân càng giảm, less là càng giảm, thì cái khổ đau và cái tham muốn lại ngược lại lại giảm nha. Càng ít nhu cầu, càng ít ham muốn, càng ít lợi dưỡng thì cái khổ đau càng giảm. Những ai mà không có ham muốn và tham cầu thì họ thì cái tâm vua nịnh và ai nịnh bợ ai vua sẽ không bị chế ngự và điều khiển nha. Họ sẽ sống một cái đời sống nè, live là sống cái đời sống nè, an lạc nè,
nhẹ nhàng, gentle á, nhẹ nhàng, thì có thể hướng tới an vui và hạnh phúc ngay tại thế gian này. Dạ cô Du Thành. Anh Phật thầy cho con vô. Ồ. Thầy remove con vô cái meeting. The host remove you from the meeting. Thầy cho con trở vô lại đi thầy. Ồ, vậy hả? Rồi. Anh never rejoin the meeting. The host remove you. Để thầy connect lại cho nha. Dạ, ok, dạ. Cảm ơn thầy. Dạ. Ok, cô Du Thành would like to join the Zoom. Right now, how can we connect cô Du Thành again? Ok. Sư phụ admit đó sư phụ. Admit hả? Admit mình bấm ở đâu ha? Dạ hiện lên đó sư phụ. Ok. How can we admit cô Du Thành? Try opening the chat, and maybe above the chat, you'll have an option to admit. Or maybe the part that says participants, maybe an option there. Because she would like to join our Zoom, how can we connect cô Du Thành again? Is she using the password? Namoy? Yes, already. Already? Right. And how can we connect her again? Maybe, well, if she tries to join and she has the password, she should join automatically. If not, a bubble will pop up on your screen telling you to admit or deny. So, yeah. I think because master remove her, so she cannot come back. And how about we connect again? I think maybe she just need to go out and sign in again. Sign in again? Yes. I think now the best way for the Sangha right now, we would like to let the Zoom and then join the Zoom again, and that time maybe she follow. Okay. Okay. The best way for the Sangha right now, I would like to leave on. Recording stopped. Ok, được rồi, con Khiên vô, được rồi. Ok, dạ. Dạ, giờ con Khiên vô phòng. Dạ, đi vô phòng đi. Rồi mở cái microphone ra lên, mở cái hình lên. Ok, sorry, the Sangha. Only to Video. Good. Now Pháp Thanh and cô Từ Bi Lạc. Cô Hành Minh nhắn cô Từ Bi Lạc nha. Yes, okay. Now sit person and cô Từ Bi Lạc John cannot join.
Cô Duy Thành ok, cô Tư Bờ Lạc baby. Ok, John, good. Ok, cô Tư Bê Lạc rất là hay. Cô Duy Thành vừa cô là cô Tư Bê Lạc vô luôn. Cô Duy Thành cái hình nó bóng đảo. Sai đau vậy hả? Rồi không sao đâu cô, thôi để gì luôn đi. Dạ. Rồi vậy thôi nha. Dạ. Rồi bây giờ thôi cô cứ nghe đại chúng học là ok, không sao đâu. Dạ. Đừng có ngại, có hình tượng Phật chứng minh được rồi. Now I Recording in progress. Dạ cô Dự Thành cô Dự Thành bỏ cái background đi, tại vì cái máy của cô dùng cái background không được đó cô. Dạ mà mình mò tầm bậy Bây giờ cô bỏ lại nó đề chữ nên đó, N-O-N-E là nên đó là. Yeah, just okay. We just start the class. I don't want to wake the Thai people. Hoặc là cô tắt cái máy đi, tại vì cái gương mặt của cô nó bị nghiêng qua, tại vì thầy thâu á, thành ra nó kỳ lắm. Dạ. Lấy ra lấy cái hoa hậu ra hả? Không, bây giờ cô tắt cái stop nhìn. Rồi, ok. Dạ. Ok, good. Vậy thứ bảy mình lên chùa mà, thứ bảy mình lên. Dạ. Thứ bảy đem máy rồi lên thầy sửa lại nha. Dạ. Nè. Làm cho cô Duy Thành understand. Rồi các đệ tử quý vị nên biết càng ham muốn và càng cái nhu cầu vị kỷ cá nhân càng sinh khởi thì cái khổ đau và cái tham dục nó càng tăng trưởng. Ngược lại một khi mà cái ham muốn và cái nhu cầu lợi ích cá nhân vị kỷ càng giảm thì cái khổ đau và cái ham muốn nó càng bớt, decrease là bớt. Những ai mà không có ham muốn và không có tham dục không có tham cầu và lợi dưỡng nhiều thì sẽ không bị những cái tâm a vua và nịnh bợ chế ngự và chi phối, sống cái đời sống an vui và hạnh phúc, nhẹ nhàng và có thể hướng tới an lạc và hạnh phúc ngay tại thế gian này. Đó là cái đoạn này chúng ta học và chúng ta biết. Right now you see here craving and benefits and selfish benefits is sometimes not good for ourselves. If someone who have a lot of cravings, a lot of selfish benefits and needs all the time, he will harm himself or other people. That's why in this paragraph remind us craving. If we have I say again and again, rabbit, and you have second one more, and you have one more, two more, and maybe trouble for your health, for your money, for your job, for your anything. That's why we the more we have cravings and selfish benefits, and the more we have a lot of suffering. This is very correct. That's why, and opposite, the less we have desire, craving, selfish benefitsness, and the less the less we review anything. That's why we study here, and the Buddha teaching remind us, and we have less desire, less reason, less selfish benefits need all the time. We have more happiness, more peacefulness and joyfulness. That's why we study here, we know. Như vậy cái đoạn này Đức Phật nói là ai mà càng ham muốn và dục nhiều thì càng khổ nha quý vị ha. Suffering and lust tức là càng khổ, mà ở ai ít ham muốn thì mình điều khiển được. If we don't have a lot of
suffering, raven, and desire. Other time we have a lot more freedom and more peacefulness and happiness from our daily life. Those who practice the virtue of knowing contentment can create now here and thầy nêu cho đại chúng để cho đại chúng học cho nó dễ nha. Those who practice the virtue of knowing contentment can create a lot of merits and control the mind of greed and suffering. Their mind and body are not dominated by the senses and eternal senses. Practicing the virtue of little desire, and knowing contentment, you can obtain happiness right in the present life. I write more here. Knowing contentment means treasure or cherish what we have. Những ai mà thực tập cái hạnh biết đủ, biết hài lòng là biết đủ nha. Ở trong từ thuật ngữ Phật học vậy là những ai thực tập cái hạnh mà biết đủ đó, thì có thể tạo ra nhiều công đức và có thể điều khiển được cái tâm tham và cái tâm khổ đau của mình. Cái thân và tâm của họ đó nha, không bị cái gì, những cái giác quan và những cái cảnh trần ở bên ngoài chế ngự về chi phối. Thực tập được cái hạnh ít ham muốn nha, ít ham muốn, little desire, biết đủ thì mình có thể đạt được hạnh phúc ngay trong cái đời sống hiện tại. Thì thầy đưa cái định nghĩa là ít ham muốn là gì, cái hạnh ít ham muốn là gì, có nghĩa là gì, trân quý nhân mình gì chúng ta có. Quý vị thấy. Now dear Dhamma brother and sister, you see here this paragraph remind us if we have more and we need more. If we have one vehicle and we need more vehicle. If we have one family, luxury vehicle, luxury house, and we try to work more and more. We try to earn more and more. That's why our body and our body we become older and older because we cannot sleep, right? And now we want to go work more and more, earn more money, and spend a lot of time. That's why those who have more desire don't have contentment, don't know contentment, and they would like to look for something or someone more, and that's time their agent will become older, and their health will be weaker and weaker. That's why in this paragraph the Buddha say, knowing contentment means we treasure or we cherish what we have. If we have only one, okay, now enough. If for example, if we have one new vehicle, enough. Now enough ride from Austin to Dallas, from Dallas to Austin, enough. If goes somewhere and then look someone who have a lot of who have a luxury vehicle all the time, we have a lot of desire. Now I would like to follow your way. I want to buy the luxury car like you. And all the time if we want to buy, and we should spend a lot of time, a lot of working, a lot of job, and then we don't have enough time to sleep, don't have enough time to enjoy going somewhere. That's why if we follow luxury thing, and health will become older and older, and life become weaker and weaker.
It's very correct. That's why in this teaching, the Buddha reminds us treasure or cherish what we have. Very good. Someone don't know that idea and follow and follow means cast the shadow of the image cannot for cast because the shadow of image is unreal. Somebody follow and cast some trouble, and then we study here. We should know and we should treasure and cherish what we have. What we have. It's very good. For example, now Dhamma sister brother have the house for living is enough, but go somewhere look someone those who have a luxury house at a time. Now what you have right now, your family, your house, for example, 200 for example, enough for your living. But you go somewhere, your friend, your friends have maybe 400, how costly, around 400 or 500 or some. You want to sell this your house and buy another one. Other time maybe per day. Normally you work per day only 8 hours and you have time to relax, have time to sleep, have time to go somewhere. But if you have more luxury thing, and you should spend your more time and more help. A lot of time you don't have enough time to enjoy, don't have time to sleep. That's why health will become weaker and weaker. Life becomes shorter and shorter. That's why, and be careful. And knowing contentment very important. Knowing enough, or we can say knowing contentment. This word brother Pháp Thanh give suggestion to me. You contentment. This means we treasure what we have. It's very good. For example, if the third ethical training, right? The third ethical training. If you have one rabbit and you want to look for one more, and trouble, big trouble, right? And no no time to sleep. That's why we be careful when we treasure what we have. It's very good. Như vậy thầy nói đó, những ai mà không biết đủ đó, như anh Tâm Phương, cô Từ Bi Lạc, vô Duy Thành đó, mà không biết đủ á, có con thỏ rồi mà kiếm con thỏ nữa là coi chừng. Thì anh Hỷ Lạc mới nói con thỏ, cái anh phá anh cười. Mà hoặc là có một cái nhà rồi bây giờ cũng biết kiếm cái nhà nữa, hoặc có chiếc xe mà thấy bạn mình đi cái chiếc xe xa hoa đó, luxury vehicle là xe xa hoa đó, mà 50.000, 70.000, hay là xe Tesla vehicle, thì lúc đó là mình không có đủ thời gian để mà mình ngủ, không đủ thời gian để mà mình thưởng thức, thì lúc đó rất là khổ, sức khỏe nó yếu dần, thì đời sống nó ngắn dần, thì lúc đó tiêu luôn. Cho nên ở đây là Đức Phật dạy là phải trân quý, phải biết đủ. Người mà biết đủ thì rất là an lạc. Those who know contentment sleep well and eat well and go somewhere more and more briefly. Those who don't know contentment and cannot sleep well, do something not good all the time. He or she have worry about this, worry about that, because big trouble. That's why we study here and we know, and in the future we do something, and we should compare and we select. You see here, little desire. It's very good. Little desire, because a desire everybody have. But if we are good practitioner and we have less little desire and we sleep well, because secular life and everybody should have this, that,
something else. Another time we know enough or know contentment or have less desire. Other time we sleep well. Như vậy thầy nói đó, cái người mà có ít ham muốn á, thì người đó ăn ngon ngủ yên. Còn cái người mà ham muốn nhiều đó, người đó không có ăn ngon ngủ yên. Cái người mà càng tham thì càng tham dục càng nhiều, thì cái khổ não càng tăng trưởng. Do đó cái người mà biết đủ là bây giờ là mình ăn ngon ngủ yên, đó là một cái sự thật. Là chúc mình sẽ học thêm cái hạnh biết đủ nha. The more we have the virtue of less desire or of knowing contentment, and we can sleep well. This is very correct. If we don't know contentment and we want to follow, and it's like we can cast the shadow of image, cannot, because this is unreal picture, and that's why study here and we should know. Như vậy cái người mà không biết đủ á, cũng giống như là đi tìm cái hình mà để bắt cái bóng á, không bao giờ được, bởi vì hình và bóng á nó có thật, nhưng mà mình bắt cái hình á không bao giờ bắt được. Now, dear disciple, if you want to recognize and transform suffering effectively, you have regularly learned the virtue of knowing contentment. Learning the virtue of knowing contentment has the ability to help you live your life calm and stable life. Các vị đệ tử thân mến, Đức Phật dạy các hàng đệ tử đó, nếu mà quý vị muốn nhận diện và chuyển hóa khổ đau một cách hiệu quả đó, thì quý vị phải thường xuyên, regularly, phải thường xuyên học cái hạnh biết đủ, knowing, thường xuyên học hạnh biết đủ. Và học cái hạnh biết đủ rồi có khả năng giúp cho quý vị help you, tức là giúp cho quý vị sống cái đời sống nhẹ nhàng, gentle, an tịnh và vững chãi. Như vậy cái người có biết đủ thì quý vị rất là hay nha. This second, the Buddha emphasized for the Sangha, remember knowing contentment. Remember knowing what we have, should know it, and now we daily, weekly, monthly, we regularly learn the virtue of knowing contentment. Learning the virtue of knowing contentment has the ability to help ourselves live our life calm and stable life. It's very good. Như vậy chúng ta thấy cái hạnh biết đủ thì chúng ta rất là vui. So that's why we should treasure and cherish what we have. Someone don't know that, another time follow what we don't have, another time we have more suffering. We have only new vehicle, a vehicle around $10,000 enough, but we go somewhere, see somebody who has a Tesla, a vehicle around 100,000 all the time. Okay, I think about it. Another time normally our body we working right now 12 hours, 14 hours, more job, more working. Another time help. Now we'll be weaker. We don't have enough right. That's why be careful when we follow luxury thing. Another time we have more suffering. Như vậy chúng ta thấy cái người mà càng nhiều ham muốn là càng khổ nhiều nha. Anh Tâm Phương, cô Từ Bi Lạc, cô Du Thành nhớ cái điều đó. Và người ít ham muốn, biết đủ và trân quý những gì chúng ta có thì chúng ta rất là hạnh phúc. Còn người mà không có trân quý những gì chúng ta có thì coi chừng có một chiếc xe hơi 10.000 mà bây giờ có một chiếc xe hơi, muốn cái chiếc xe hơi 100.000 thì phải sao? Mất thời gian nè, phải bỏ nhiều công sức nè, nhiều sức khỏe nó sẽ giảm dần nè, rất là trở ngại. That's why we study here. Knowing contentment, very good. Or we can say know what we have,
what we have all the time. Is it that is it enough? It's very good. But if we don't know contentment, don't know what we have all the time, we will have more and more suffering. So be careful. If we have the virtual knowing enough, virtual of knowing enough, we will have we will live more life, right? Live like calm, stable life. It's very good. Now here, those who know contentment, this second paragraph, sleep on the road. It's very simple, very clear, joyful and happy. Vice versa, those who do not know contentment, even though abiding in heaven, Hy Lạc, see here, still feel poor, answers and melancholy. People who know contentment live their peaceful life, free and comfortable life, are not grasped eternally and materially. It's very good. Những ai mà biết đủ đó, quý vị, cái câu này rất là hay nha, đại chúng lưu ý cái câu này nha. Now this very clear sample. Những ai mà biết đủ á, nằm ở trên đất nha quý vị ha. Sleep on the ground tức là nằm ở trên đất. Anh Tâm Phương, cô Từ Quy Lạc, cô Du Thành chú ý cái câu này. Nằm ở trên đất. Những ai mà biết đủ á, dù nằm ở trên đất á, cũng cảm thấy là sao? Cảm thấy là tự do nè, nha, feel free nè, cảm thấy hạnh phúc, an vui nè, và cảm thấy hạnh phúc nha. Dù á nằm trên đất cũng thấy hạnh phúc rồi, nằm ở dầu cũng được. Còn ngược lại á, những ai mà không biết đủ, do not know contentment, dù á nằm ở thiên đường, abiding in heaven, dù nằm ở trong thiên đường nha, ở trong thiên đường, an trú trong thiên đường, thì họ cũng vẫn thấy làm sao? Feel poor là nghèo, lo lắng, anxious nghèo và u sầu. Đó, quý vị thấy không? Người mà biết đủ, sống sống cuộc đời, live their life, sống cuộc đời an lạc, nhẹ nhàng, không dong và thoải mái, không bị vật chất và không bị cái ngoại cảnh và vật chất lôi kéo. Very correct, very correct. Right now, this is very powerful meaning. Very powerful meaning here. Quý vị nhớ nha. Now again and again, this paragraph and the strongest meaning of what we learned today. Như vậy chúng ta thấy why the Buddha teaches us this paragraph, because you see why, because tại sao mà Đức Phật dạy cho chúng ta là cái đoạn văn này? Bởi vì cái người mà không biết đủ á, nằm ở dưới đất á, là nằm ở thiên đường, là không bao giờ là cảm thấy khổ và lo lắng. Bởi vì quý vị biết sao? Túi tham không có đấy, túi tham không có đấy. Mà còn cái người mà biết đủ rồi đó thì nằm ở đâu cũng ok. It's very good. Now the first sentence, those who know contentment lie on the ground, feel peaceful, happy and joyful. Very correct. Those who do not know the contentment, although abiding, although living in heaven, right? And feel poor, anxious, and melancholy, all the time unhappy. Why the Buddha say like that? Because you see, desire back
desire back without bottom, right? Túi tham không đáy, ready back, bottomless. Or we can say bottom, desire back. So be careful. If we understand other time, if we had like that other time, we should avoid. Because I would like to write here and you know more. You see, read the here. Read the you see, read the back. Right. Read the back is bottom, right? Do you see it? Bottomless. Correct? Relax. And be careful, or we can say bottomless. Read the back. If we had like that time, we had more and more trouble. That's why the Buddha say, those who have bottom desire back at a time cannot sleep. We live in the heaven, and now we always feel poor, angry, and unhappy. That's why if we know enough contentment, or we know what we have, and we live on the round, and we feel happy, joyful, and peaceful. Đó, thầy nói đó, cái người mà Đức Phật dạy đó nha quý vị ha, cái người mà biết đủ đó, dù nằm ở dưới đất đó, cũng thấy an vui, mà người không biết đủ đó, dù nằm ở trên thiên đường không bao giờ mà cảm thấy vừa ý hết. Do đó cái người tu mình đó là phải biết đủ. Biết đủ có nghĩa là gì? Là trân quý những gì chúng ta có. Chẳng hạn như là mình có, nãy thầy nói đó, mình có chiếc xe đủ chạy từ đây tới Austin, từ đây tới Houston, từ đây tới Dallas, đủ rồi. Mà quý vị muốn mua chiếc xe giống như 100.000, xe Tesla 100.000 đó, thì lúc đó chúng ta phải đi làm, chúng ta ngủ. Mà người mà có túi tham không đấy rồi, không bao giờ mà ăn ngon ngủ yên hết á. Bởi vì phải đi làm, rồi chẳng lẽ mình đi ăn trộm ăn cắp, phải đi làm, rồi phải tốn thời gian, rồi không có thời gian ăn ngon ngủ yên, cho nên rất là khổ. That's why the Buddha teaches us should know this teaching, because this bharat very powerful, and we learn, we should understand. Those who don't have enough, those who don't know contentment, feel unhappy, poor, and anxious. That's why we study here and we know. Như vậy chúng ta thấy, chúng ta cẩn thận. Now here, you see, vice versa, people who do not know contentment, now beginning until now we study here, knowing contentment, are full of anxiety, sorrow, and suffering, are always grasped and dominated by 5 sensual pleasure. Very good, you see, and rich for wealth, rich for sensual desire, rich for fame, rich for eating, and rich for sleeping. The Buddha teaching again and again about be careful in 5 sensual pleasure. Và ngược lại, cái người mà không biết đủ á, thì tràn ngập cái mưu toan, it's very good, rồi lo lắng nè, và cái sầu muộn nè, khổ đau. Đại chúng có đồng ý không? Cái người mà không biết đủ á, là luôn luôn lúc nào không có, phải làm sao có tiền, làm sao phải tính toán, làm sao được có tiền, làm sao để có tiền trả bill trả bọng, là lúc đó gì đó
thì cái người đó đó luôn luôn bị 5 cái giác quan, 5 cái tham ái nó lôi kéo và nó chế ngự. Tham ái đó thì tham tài sản này, tham vật chất đó, well in this case property, tài sản đó, tham dục lạc, tham tài, tham sắc, sensual desire, rồi tham danh, rich for fame, rồi tham ngủ là tham nghĩ. This is very good for the sangha. Why the Buddha say full of intrigue? Why? Because an anxiety, sorrow and suffering. Why the Buddha say that? Because you see, when we have more luxury thing, more luxury house, more rabbits, right? And other time thinking again and again, how can we earn money? How can we have a more good job? How can we go somewhere collect something easily, more easily? Other time I have intrigue, anxiety, sorrow and suffering. Somebody normally have treasure what we have and sleep well, right? Very good. Eat well and sleep well. Don't follow luxury thing, luxury people, because the Buddha say beautiful person belong to another person, not someone else. It's okay. But beautiful handsome people, we think he or she sooner or later belong to me. Trouble. That's why study here, and we should know. Those who don't know contentment, don't treasure what we have, cannot sleep. Very good. So the more we understand, the more we practice the Buddha well. That's why even the country also, political leader also. Now, my level right now, governor, okay. But those who want to become national resident, trouble, more cannot sleep. Right? Very correct. Right now, our level officer, okay. If those who want to get more higher level, for example, state government, state governor, not spend no time to sleep, right? That's why be careful, and we treasure what our level, what our position. Enough, no jump, it's okay. But sometimes somebody support, it's okay. But if we want to follow higher and higher, other time we don't have enough time to sleep, don't have enough time to eat, to enjoy something. That's why very good for the whole people who learn and understand the Buddha teaching. Như vậy chúng ta thấy mà Đức Phật dạy đó, cái người mà biết đủ thì ở đâu cũng ăn vui. Mà thầy mới nói đó, cái người nào cái mức độ của họ là chẳng hạn như là làm giám đốc thôi, mà bây giờ muốn làm thị trưởng là không có thời gian ngủ nè, phải lo nè, lo suy nghĩ nè. Rồi bây giờ muốn làm thị trưởng, muốn làm tổng thống nè, không có thời gian nữa. It's very good. Không có thời gian mà để ngủ. Right now, for example, Pháp Nhãn Temple, I would like to become the abbot of Pháp Nhãn Temple. Enough if I want to become more higher level, and all the time cannot sleep because have a lot of thinking, a lot of worry. Very correct. That's why we study here, and we should know, and we understand the Buddha teaching, and now we treasure what we have. We treasure what we have, our level enough and no more. And we understand, and other time we sleep well. Như vậy chúng ta thấy rằng, you see here, if those who have a lot of desire, a lot of greed, anger, a lot of greed, other time they don't have
They don't know contentment. They don't treasure what they have, and five sensual pleasure will control themselves. Very correct. Five sensual pleasure. You see, if we have more and more desire, you see, bad desire, not good desire, bad desire, we don't treasure what we have, and now five sensual pleasure will control and dominate our life, body and life. Very correct. That's why we study here and we know. Như vậy chúng ta thấy những ai mà không có trân quý những gì chúng ta có đấy, 5 cái dục lạc đó, nó sẽ chế ngự cái đời sống của mình. Rich for health, rich for sensual desire, rich for fame, rich for eating, and rich for sleeping. Very good. So this is simple but very deep meaning. Therefore, in order to live the life of freedom, peacefulness, and happiness, you try to live your life of knowing contentment and less desire. You see, because the Buddha say, lay people should have desire, but in this case, less desire means treasure what we have. Do vậy, desire have two kinds. You see, two kinds: good desire or non-good desire, right? Or we can say bad desire. For example, desire to become a stealer, right? This is non-good desire. Or we can say bad desire. Desire to become a Dhamma practitioner for help himself or other people. This is good desire. Very correct. Do vậy, để mà sống đời sống, live your life, tức là sống cái đời sống tự do, an tịnh và hạnh phúc, an vui và hạnh phúc, bạn hãy sống một cái đời sống là biết đủ và ít ham muốn. Ít ham muốn, less desire, but in this case, treasure what we have. Thầy có nói là có hai loại ham muốn, một là ham muốn thiện và ham muốn bất thiện. Ví dụ như là ham muốn trở thành cái người ăn trộm thì lúc đó gọi là ham muốn bất thiện. Cô Từ Bị Lạc, anh Tâm Phương nha, nhớ nha. Còn ham muốn trở thành người tu, người hành giả học Phật á, thì gọi là ham muốn thiện. So we study here and we know let desire. I would like to explain you let desire because we are human beings. We live in this world and we should have desire. But let desire is mean we treasure what we have enough, or we know contentment is very good. But those who have a lot of desire, but beyond our knowledge, our money, our family, our hand, all the time we would be trouble. That's why desire in this case have two desire, two different kind of desire. But I give, I write and I explain here and very clear for you. If you desire to become hunter, fisherman, right? A hunter, trouble, because you harm animal life. Every time our longevity become less. That's why here desire. Somebody, no, I have desire, master, but we can compare desire, good desire or not good desire, right? I desire to become robber, okay, robber, and stealer. I desire to become teller, right? And I become runcus. I desire to become runcus. Oh, this trouble, right? And drink alcohol every day. This also is reside. So this is a bad reside, right? And I desire to steal, to take what is not given. This is a bad desire, not good desire.
it's not good. But I desire to become a practitioner for benefits myself and benefits other people. Very good. That's why we should do the right thing. Think about something right, good, and our time benefits ourselves and other people. Very good. Như vậy chúng ta thấy đó, thầy có nói đó, là cái người đời, nhưng mà mình là cái người ở thế gian, nhưng mà có cái ham muốn, ai cũng có ham muốn, nhưng mà ham muốn thiện và ham muốn bất thiện. Nếu mà quý vị ham muốn bất thiện á, quý vị sẽ khổ cho cái đời sống của quý vị và khổ người khác. Mà mình có cái ham muốn thiện đó, thì ham muốn trở thành người tu, ham muốn trở thành người hành giả, ham muốn trở thành người đệ tử Đức Phật, ham muốn trở thành nhà sư hậu bình thì rất là tốt, là mình lợi cho số đông, thì cái đó rất là tốt. So now do you receive do you have desire, do you receive good desire, compare good result bad result, right? Good and non-good result, because we are human beings, have desire, everybody have desire, but when desire about what? Desire good or not good? All the time, this is the question, right? If we desire to become stealer, to become robber, to become drunkard, to become something not good, someone not good, all the time, big trouble. But we would like to be desire. We desire to become peace messenger. Very good. Now, if you desire to become a peace messenger right now, I need your help to resolve the war from between Russia and Ukraine, right? All the time, this is a good desire, but bad desire or non-good desire, and all the time trouble for how it will harm ourselves, how harm our body, ourselves, and other people. That's why we should reject it, remove it. So in this teaching, the Buddha emphasized knowing contentment, or treasure, or cherish what we have. Two meaning. And second meaning, have desire, but in this case, should have good desire. So today, what we learn, another time you understand the Buddha teaching. Như vậy chúng ta thấy hôm nay chúng ta học được, thứ nhất là học biết đủ, thứ hai nữa là trân quý những gì chúng ta có, thứ ba là chúng ta có cái ham muốn thiện thì lợi mình lợi người. Now, right now, this another meaning. Now, I would like to include what we learned today. Now, first, the Buddha would like to advise us, ourselves, should treasure or cherish what we have. Second, knowing contentment, right? And we have less or little desire is okay, but should have good desire. Today, what we learn. Như vậy hôm nay Đức Phật dạy cho chúng ta trong cái đoạn văn này chúng ta vừa học đó, một là biết đủ, hai là trân quý những gì chúng ta có, ba là chúng ta có cái ham muốn thiện. Nãy thầy nói đó, ham muốn trở thành người tu, ham muốn trở thành sứ giả hòa bình, thì lúc đó chúng ta hòa giải cho giữa cái chiến tranh Nga và Ukraine á, thì để chúng ta làm sứ giả hòa bình. Right now the time for us to discuss. Right now we would like to invite my sister brother. I hope brother Hilak and brother Pháp Thanh desire to become a peace messenger to resolve the world today, nowadays. Okay, now I would like to invite my sister brother to share your main idea, what you learned today. Dạ, mời đại chúng ta chia sẻ và học những gì chúng ta chia sẻ hôm nay nha. Okay, right now we would like to invite cô Từ Bi Lạc. Okay, mời cô Từ Bi Lạc nha. Cô chia sẻ gì cô học hôm nay? Dạ. Dạ thưa thầy, hôm nay qua cái đoạn văn này thì Đức Phật dạy mình cái hạnh
biết đủ và không có ham muốn nhiều, thì mà con thấy Đức Phật dạy những cái điều nào cũng tốt đó thầy. Dạy những điều mà con người mình trở nên tốt, không có phải mà bị khổ não nhiều. Thì qua đó thì mình phải thực tập theo những lời của Đức Phật dạy, thì con người mình sẽ càng ngày càng tốt hơn, càng thánh thiện hơn. Phật dạy mình phải biết đủ, mà biết đủ thì mình đâu có ham muốn nhiều nữa này. Mình biết trân quý những gì mình đang có, thì mình không có phải suy nghĩ tính toán để làm sao mà mình có hơn nữa thì cái tâm mình đâu có an vui tự tại được đó thầy. Và cái nữa là mình có ham muốn thì mình nên ham muốn những cái điều tốt, điều thiện, để con người mình trở nên càng ngày càng tốt hơn, càng có ích cho xã hội hơn. Chứ đừng có ham muốn những cái điều xấu, ví dụ ăn trộm hay là lấy những của người ta không cho. Mấy cái điều mà không có tốt đó thì không có hay. Con thấy như vậy. Dạ. Cảm ơn cô Tư Bê Lạc rất là nhiều. Cô đã chia sẻ ý kiến hay. Now I would like to translate from cô Tư Bê Lạc into English. She had two ideas. First, one idea. We are students of the Buddha should know contentment first. And now, when we know contentment, and now we sleep well, eat well. We don't have worry about anything, anyone. First idea. Second idea, cô Tư Bê Lạc mentioned about if we practice the Buddha teaching well, at the time we become more and more holy people. You see, we become holy people more and more, quickly. Very good. Thank you, cô Tư Bê Lạc. Right now. Dạ, cảm ơn thầy. Anh Tâm Phương, brother. Yeah. A Di Đà Phật. Bài học ngày hôm nay thầy dạy theo những lời Phật dạy, thì cái lòng tham con người thì nói thẳng ra là gọi là vô đáy, cái gì cũng muốn cho nhiều. Nhưng mà Phật dạy những bài học của thầy dạy ngày hôm nay thì gọi là vừa đủ để cho cái cuộc sống mình, cái tâm mình nó được an lạc. Thì mình muốn cho cái tâm mình an lạc thì mình thấy cuộc sống mình nó hạnh phúc và được khỏe mạnh, an vui và sống ở trong cái cuộc sống hiện tại, mà mình không nghĩ tới vấn đề mà ta sân si là đòi hỏi nhiều, giống như là mình đã có rồi còn muốn hơn nữa. Thì con thấy cái đó sau này nếu mà mình đã biết rồi á, đã học qua về Phật pháp rồi á, thì cái lòng muốn của mình á, nó bị kiềm chế, control lại, hãm lại, không còn mà ham muốn gì á. Giờ chỉ mong được tâm thần nó được an lạc và cuộc sống thanh tịnh và hạnh phúc cho tất cả gia đình và cho mọi người. Thì con thấy như vậy là rất quý rồi. A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn Tâm Phương. Tâm Phương brother idea mentioned about the same. Cô Tư Bê Lạc knowing enough. At time don't have more worry, don't have suffering. Worry and suffering become less and less because no contentment. At time go somewhere briefly and do something happy, and at time will benefit ourselves and other people. And because he mentioned about human mind have bonds and less desire back. If those who know it at a time have a little bit desire is enough. But the desire in this case, good desire, benefits for ourselves, for other people at a time very good.
That's why he mentioned and he would like to say his idea from what he learned today. Okay, now we would like to invite Brother Hy Lạc. Dạ, cảm ơn Tâm Phương nha. Mời we would like to invite Brother Hy Lạc. What do you think about what we learned today? Aditya, yeah, I have two thoughts. To treasure what you have, right? And what goes along with that for me too is a couple years back, I got a tick bit me on the Oregon coast, and I got spinal meningitis, right? I didn't know what was happening to me. I had these excruciating headaches for a week long before I went to the hospital. And then they found out I had meningitis, put me in the hospital. I had to go through, you know, all this recovery, and they gave me antibiotics. So that incident of those horrible headaches. One other time in my past life, I had my back was thrown out. I had back problem. I couldn't walk. So treasuring what you have on a daily basis, and I think Thich Nhat Hanh mentions this in his book too, is, you know, you should feel blessed that you're able to walk. You know, some people have chronic pain every day, and you know, you should thank Buddha if you do not have that. Those are the things that really make life joyful and worth living. So to want for extra is really not it's not going to benefit you. They say the best things in life are free, and they truly are. It's happiness. It's sharing time with other people, with the song, with your family. Those are the things that should make you happy. And if that's it, you can find true happiness. A personal experience. My one brother, he went into business, and he had a good solid. He was an honest businessman, and he was making $1 million profit by the time he was 30 years old. Doing great. Well, he got greedy, and you said that the bottomless, the greedy bag is bottomless, right? He wanted to get more and more millions, right? So he had people invest with him. Eventually, those people ended up suing him. He lost it all. If he could have just been happy, I mean, who can't live on him? You know, over $1 million profit. I mean, my goodness, right? And I look at that, and I learn from it, and like, what matters to you? You know what I mean? Happiness is not things. Happiness is enjoying the sunset with your family, right? Or with friends, you know, or whatever it might be. So yeah, the other one I wrote down a note. Being humble. You mentioned being humble earlier at the very start of it. And you shouldn't be flattered or be arrogant. And what really brings that to mind to me is that I love the phrase Aditya fat. You know, a lotus for you, my Buddha feet, because we recognize that everybody has the Buddha within them. Whether or not you cultivate that is a different story, right? So, but everybody has that. So I am no better and I am no worse than anybody. We are all equal in Buddha's eyes, and we all have the ability to become Buddhas ourselves. So those are the two thoughts that I had out of it today. Thank you. Thank you, Brother Hy Lạc. Thì thưa đại chúng, là Brother Hy Lạc có nói hai ý á. Thì cái ý thứ nhất là Brother Hy Lạc cách đây một vài năm trước ảnh ở trên Michigan á, thì ảnh cái rất là đau đầu. Sau đó cái ảnh hỏi lý do vì sao, bởi vì ảnh muốn tiền cho nhiều rồi sống cô thấy rồi Tâm thì cuối cùng thì ảnh ăn không ngon ngủ không yên. Rồi sau đó cái thứ hai nữa là sau đó có người bạn đó thì cũng muốn rủ anh làm giàu, bởi vì túi tham nó không có đấy đó. Thì khi mà rủ làm giàu thì cuối cùng là làm giàu trong cái việc làm thì rất là tốt, mà làm giàu mà với tính cách là phải bỏ nhiều công sức, bỏ nhiều thời gian thì rất là khổ tâm. Thì là con người tu học Phật đó, chúng ta luôn luôn lúc nào cũng trân quý những gì chúng ta có. Và đồng thời anh có nói là
vấn đề mà cao ngạo và ngã mạn đó, cái người nào á, không ai tốt hơn ai, cũng không ai xấu hơn ai, mà mình biết trân quý mình á, trân quý người thì người trân quý mình, cho nên á, mình học được như vậy, đó là lời dạy của Đức Phật. Thì anh có chia sẻ đại chúng ta rất là vui. Rồi cảm ơn, thank you brother Hila for your sharing main idea what you learned today. Now we would like to invite brother Pháp Thanh. Yeah, you in the green mountain with the Buddha statue, and you live alone happy. Thank you, Dai. So I agree with everyone, Tubilak and Tampung and Hilak, about the topics today, about how being content is the only way to have true happiness, to find the things in life that are priceless. You know, too often we go after things that we think have great price and value, but those things, that's just a number. You know, I always like to mention that the worth of things tends to be illusionary, like diamonds. We used to think that diamonds were very rare and precious, but we found out they're actually not so rare. We're only told that they are. So we have to pay a lot of, when we find a rabbit we want to marry, we have to buy a very expensive diamond that someone charges us thousands and thousands of dollars to buy. But it's not worth anything more than a pebble or another rock. It's the same thing. So I wanted to mention that in Pali, this world, because Thai had mentioned we live in the world of desire, is kama dhatu. Dhatu means this world. Kama means both desire, love, and pleasure. This world is ruled by desire. Everything desires. But as intelligent people, as practitioners of the Buddha, as learners and disciples of the Buddha, we understand that yes, we cannot go about this world without desire, but we are called to have good, wholesome desires. So when we desire possessions, we should desire the possessions that are needed, not the things that are unnecessary. We should desire things that are good quality, not because the number, like not $100,000 Tesla, but just a car good enough to be reliable, safe, and to serve its function. Anything beyond its immediate function is just vanity, and we should cast those things off, and we will live happy, free, and clear lives. So I appreciate the teaching today, very practical, and I loved everyone's information. Everyone seemed to have absorbed the information very good, like good wholesome flowers. So thank you all. Yes. Thank you, brother Pháp Thanh. Right now, your Dhamma sharing deeper and deeper meaning, and we are very happy to listen to what you said today. Pháp Thanh nói là rất là ý nghĩa và rất là giá trị á. Tức là cái quan trọng là không phải là cái kim cương, cái viên kim cương á, là nó giá trị, nó có bao nhiêu tiền, bao nhiêu ngàn đô la, nhưng mà cái quan trọng là mình trân quý cái viên kim cương nó có giá trị không, mình biết dùng hay không. Thì ở đây cũng vậy, khi mà mình biết học và thực hành cái lời dạy Đức Phật đó, thì mình trân quý những gì Đức Phật dạy đấy, thì lúc đó chúng ta mới là một cái người hành giả tốt. Và chúng ta học á, chúng ta hiểu và chúng ta biết đủ những gì chúng ta có. Cái người mà học mà không có thực hành á, thì lúc đó bây giờ tôi ước muốn cỡ nào đi nữa thì lúc đó rất là khổ và rất là lo lắng. Cho nên tu học Phật là chúng ta phải trân quý và thực hành những gì Đức Phật dạy để chúng ta sống, áp dụng và sống cái đời sống an vui và hạnh phúc hơn. Đó là cái việc làm của người con Phật. Thì chúng ta thực hành và hiểu được như vậy thì chúng ta rất là vui. Cảm ơn brother Pháp Thanh rất là nhiều. Thank you. Now we would like to invite cô Du Thành nha. Mời cô Du Thành chia sẻ một cái ý gì đó cho anh Tâm Phương ngán chơi. Dạ, mời Du Thành. Dạ. Rồi cô mở cái microphone đi. Rồi thầy có nghe con không? Dạ nghe kìa. Dạ.  'The lesson today, 'the 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 'the
we learn to practice the knowing contentment. Enough is enough. Then you have to treasure what you had and have good design. Like Pháp Thanh just said, I wear clothes, I buy the goodwill, and I agree with him. I never own diamond because to me, it's like the clear rock. That's the way I think. So, and I'm happy in my life. People tell me, oh, what the way I flow. I said, the shoe, everything I buy goodwill. No, people believe me. Because I know, I talk to the manager. He said every Tuesday they get all the good. So I told them, I buy the Vietnamese sandwich for her. I told her my size number 2, buy for me brand name clothes, keep for me. She did. So I always have brand new. Because he said twice a year, all the shopping don't want to store because they have to pay tax for IS. So they donation to Goodwill twice a year. After Christmas, January, and after summer, September. So I come twice a year. I buy all brand name, Click, Claiborne, Anna Clan. That all the clothes I have in my closet. No people believe it. Goodwill, under $10, everything. But I'm happy with my life. Thank you for Pháp Thanh, and I'm very happy with the lesson today. That's it. Thank you, cô Diệu Thành. Mời cô nói một câu tiếng Việt, một cái ý chính rồi cho cô Từ Bi Lạc hiểu nha. Rồi mời cô Diệu Thành. Một ý thôi. Nói làm sao? Nói làm sao? Nói về cô. Tại vì ở một mình 40 năm không có nói chuyện rồi làm super cách Mỹ không có người Việt nói tiếng Việt mấy chục năm không có nói tiếng Việt. Okay, bây giờ bắt đầu học tiếng Việt, bắt đầu đọc báo trẻ, mới bắt đầu thôi. Chưa nói. Cô Diệu Thành say cô live a long out of time, so she always speak with someone and something only English, no Vietnamese. And that's why she cannot speak the Dhamma with us in Vietnamese. Now I would like to try to translate from cô Diệu Thành into Vietnamese. That's why cô Từ Bi là understand the Buddha teaching from cô Diệu Thành. Cô Diệu Thành nói là cô cũng hiểu được cái bài học hôm nay và cô cũng biết trân quý và biết đủ những gì chúng ta đã có, những gì cô có. Và cô thấy mỗi khi mà cô có tiền nhiều đó thì cô làm cái gì có giá trị cho chính cô và cho mọi người. Nhất là cô đi Goodwill á, cô mua cái này mua kia mà giá trị ít thôi. Còn nhiều quá là không đủ tiền, cho nên mua ít là mua cái gì mà có vừa túi tiền để cô làm từ thiện. Và cô có cái tâm niệm rất là tốt để cô giúp cho mọi người, nhất là những gì mà cô cần giúp đỡ. Và cô trân quý và cô biết đủ những gì cô làm. Đó là một việc làm và cái bài học hôm nay rất là ý nghĩa. Rồi cảm ơn cô Diệu Thành nha. Dạ, Di Đà Phật. Nói như cột nhà đập phộng mà ok. Di Đà Phật, Di Đà Phật. Okay. Now we would like to invite cô Sister Hạnh Minh. You are join the Zoom the last and speak the last. Okay, good. Now we would like to invite you. Namo Buddhaya, dear master, brother and sister. I think everyone have many ideas, and I agree with them. And I remember one sentence, one proverb. They say somebody don't know living enough will be feel I know that they will be easily to be looked down on. So I think if we live and we know
how enough is enough, our life will be better and better, and we can save the money. Look like we can save more money to share for the people who are living in the hard conditions. So I think the more we do, the more we save money, the more we can help more people, and we can get more and more merit. And if we spend more money to the bad things or to the and we do not good things. I think it means we throw our life in the ocean. So the more we do, the more we share money, the more we save merit for others people, we will live a better life especially in the monastery. If we become a monk and a nun, we need to be economy. It means we don't use luxury. We don't use luxury thing. We don't use perfume, suppose like that. And so we can help other people around us or someone. So suppose in the COVID time, we can spend some money to save more lives in the world. Thank you so much for your listening. Nam Mô Di Đà Phật. Con xin nói một chút để cô Từ Bi Lạc hiểu ý của con, là con nói là con nghe cái câu của cái câu ngạn ngữ người ta hay nói là người mà sống mà không biết đủ thì thường dễ bị khinh lời. Tại vì giả sử như người ta sống mà người ta cứ tham nhiều quá thì cũng dễ bị người khác khi thường. Mà nếu mà mình sống mà mình tiết kiệm để dành cái tiền đó để làm thực hiện thêm những điều thiện hoặc là làm việc thiện thì có thể mình gặt hái được nhiều công đức hơn. Và trong cái thế giới bây giờ là đang bị dịch Covid thì mình nên giúp đỡ cho những người khác đang bị hoạn nạn, thì cái đó là tích lũy công đức để cho mình thêm một chút công đức sau này. Không những đời này mà còn đời sau nữa. Nam Mô Di Đà Phật. Con kính cảm ơn. Thank you, Sister Hanman, for your good sharing the Dhamma, what you learned today. And Sư cô Hanman mentioned about I have a luxury thing, but I don't use. If you don't use, and please make a call to us. And we already to wait when you don't use the luxury car. And you let us know, and we are ready to wait for something from you. Okay, now today before we say bye bye and say goodbye and remind first knowing contentment, and we number 2, treasure or cherish what we have, right? 2 things we should these 2 things support together. And number 3, have good desire or less desire. Good desire can benefit our life and all the people's life, but good desire or less desire all the time in nowadays right now and right here in the modern time, save more money, save our marriage, all the time have something good
and not donate somewhere or someone else time, we earn more merit. Very good. So the lesson for us today to learn, and we should know something very good for us. If we practice well, and then we will become practical, or we can become helpful people or holy people from our learning, Dhamma learning and Dhamma practice. The more we understand the Buddha teaching, the more we become happy for ourselves, for other people, right here and right now in the present life. Now the time for us to share the merits. I would like to invite Brother Hilak to share the merits in Vietnamese and English. Other time the Sangha understand more. Right now we would like to invite Brother Hilak in sharing the Dhamma in Vietnamese and English. Hoi Hong Kong Duc Nguyen Dam Kong Duc Nai Hong Ve Kap Tat Ka De Tu Va Chong San De Tron Tan Fat Dao. Sharing the merit. May the merit of cultivation today be direct toward all living beings and living things and living beings. We and human beings can realize the Buddha's way together. Sadhu, Lantai, well done and excellence. Yes, thank you, Brother Hilak, for your sharing the merits. Right now we are very happy. You always give us joyful smiles.